Good morning, dear students. Today we are discussing about one of the very important theory of international trade is Heckscher-Ohlin theory. Heckscher-Ohlin theory. This theory is otherwise known as HO theory or Heckscher-Ohlin theory. This theory was developed by two Swedish economists, Eli Heckscher and Bertil Ohlin, during 1933. Bertil Ohlin, he was the former student of Eli Heckscher. So this is a model developed by a teacher and a student. Then their famous book, Inter-Regional and International Trade, they published the articles related to Heckscher-Ohlin theory during the year 1933. Then this Heckscher-Ohlin theory, that is otherwise known as HO theory or HO model. It is also known as factor proposition theory or factor endowment theory and factor price equalization theory. These are the various terms or various names we are used for HO theory. Then HO theory എന്താണ് പറയുന്നത്? നമുക്കറിയാം ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡിൽ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ട്രേഡ് നടക്കുന്നത്. എക്സ്പോർട്ട് ട്രേഡും ഇമ്പോർട്ടും. എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടുമാണ് ടു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രേഡ് ദാറ്റ് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ്. അപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും എന്താണ് എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ HO തിയറിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നേഷൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് റിച്ച് ഇൻ ലേബർ, if a particular nation that is a labor rich nation, normally that labor rich nation, they are also concentrated in the production of labor intensive commodity, and they are produced this labor intensive commodity. Obviously they are exported this labor intensive commodity. That is, if a nation that is a labor intensive nation and that nation is exported labor intensive commodity. അതുപോലെ തന്നെ in the case of a capital intensive nation, ഒരു നേഷൻ capital intensive nation ആണ് എങ്കിൽ ആ നേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്മോഡിറ്റി എങ്ങനെയുള്ള കമ്മോഡിറ്റി ആയിരിക്കും? capital intensive commodity ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ they are exported capital intensive product. ഇനി ഇവരുടെ ഇമ്പോർട്ടുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ നേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ ലേബർ റിച്ച് നേഷൻ, നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കേസ് ലേബർ റിച്ച് നേഷനിൽ അവർ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്യാപിറ്റൽ ഇന്റൻസീവ് കമ്മോഡിറ്റി ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ റിച്ച് നേഷൻ ദേ ആർ ഇമ്പോർട്ടഡ് ലേബർ റിച്ച് കമ്മോഡിറ്റി. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വേറൊരു ടേംസിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ നേഷൻ that specialized in the production and export of the commodity, intensive in its relatively abundant and cheap factor. ഒരു നേഷൻ അവര് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൊഡക്ഷനും എക്സ്പോർട്ടിലും ആയിരിക്കും? that product or commodity intensive in its relatively abundant and cheap factor. ഏറ്റവും കൂടുതലും ചീപ്പായിട്ടുമുള്ള ഫാക്ടറിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ they are import commodity intensive in relatively scarce and expensive factor. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ലേബർ റിച്ച് നേഷൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഇന്റൻസീവ് കമ്മോഡിറ്റി ആണ്. ബിക്കോസ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി സ്കേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസീവ് ഫാക്ടർ ഇൻ ദാറ്റ് നേഷൻ. നമ്മൾ HO തിയറം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് HO തിയറം? എ നേഷൻ വിൽ എക്സ്പോർട്ട് ദ കമ്മോഡിറ്റി whose production requires intensive use of the nation's relatively abundant and cheap factor and import the commodity whose production requires intensive use of nation's relatively scarce and expensive factor. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് തന്നെയാണ്. A nation, that nation will export the commodity whose production requires intensive use of nation's relatively abundant and cheap factor.
For example, in our example, our nation is labor-rich nation, and that nation is concentrated in the production of relatively abundant and cheap factories, labor in that particular nation. So, labor-intensive commodity they are obtained, and they are imported nations relatively scarce and expensive factor. ആ രാജ്യം അവർക്ക് സ്കേഴ്സും എക്സ്പെൻസീവുമായിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഇന്റൻസീവ് കമ്മോഡിറ്റി അവർ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. So, in other words, we have to say that relatively labor-rich nation exports labor-intensive commodity and import relatively capital-intensive commodity. In simple terms, we have to say HO theorem as a labor-rich nation exports labor-intensive commodity and imports capital-intensive commodity. Now, this is explained with the help of an example. There are two nations, Nation 1 and Nation 2. Nation 1 exports commodity X because commodity X is labor-intensive commodity. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ Nation 1 is normally labor-intensive or labor-abundant nation ആയിരിക്കും. Labor is comparatively cheap factor in Nation 1. So, Nation 1 exports commodity X, that is labor-intensive commodity. നമ്മുടെ HO theorത്തിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ commodity Xനെ labor-intensive commodity ആയിട്ടും Nation 1നെ labor-rich nation ആയിട്ടുമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇനി അത് മാറ്റം വരില്ല, അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നോണം, അതിന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. Nation 1 is a labor-rich nation and commodity X is a labor-intensive commodity. Therefore, Nation 1 exports commodity X, labor-intensive commodity. അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ Nation 2 എങ്ങനെയായിരിക്കും? Nation 2 exports commodity Y. Nation 2 ഏതാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? commodity Y ആണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Because commodity Y is a capital intensive commodity and capital is relatively abundant and cheap factor in Nation 2. So, Nation 1 is labor abundant nation and they export labor intensive commodity X, and Nation 2 is a capital abundant nation and they are exported capital intensive commodity Y. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ നേഷൻ 1നെയും വൈ ആക്സിസിൽ നേഷൻ 2നെയും ആണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ആക്സിസിൽ ലേബർ ഇന്റൻസീവ് കമ്മോഡിറ്റി, വൈ ആക്സിസിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇന്റൻസീവ് കമ്മോഡിറ്റിയും ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചോണം. അതാണ് നമ്മൾ ഡയഗ്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.